Go. ஹாய் காய்ஸ், நான் பிரஷா. என்னுடைய சேனலை பார்க்குறவங்க அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இன்றைக்கு நான் ஒரு அருமையான க்ரீமி சாமன் ரெசிபி செய்து காட்ட போகிறேன். இது குயிக்காக செய்து சாப்பிடக்கூடியது. நானும் என் ஹஸ்பண்டும் இதை விரும்பி சாப்பிடுவோம். நான் நம்புகிறேன் நீங்களும் இதை மாதிரி செய்து சாப்பிட விருப்பமாக இருக்குமெண்டு. இது கூட நீங்கள் வெஜிடபிளும் ஸ்டீம் பண்ணி சாப்பிடலாம். சரி, வாங்க இதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் என்று பார்ப்போம். இதுக்கு நான் சாமன் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். மற்றது டபுள் க்ரீம் எடுத்திருக்கிறேன். உப்பு, மிளகு, வெங்காயம் இந்த அளவு சைஸில் வெட்டி வச்சிருக்கிறேன். இது ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இந்த அளவு சைஸில் வெட்டி வச்சிருக்கிறேன். ஸ்ப்ரிங் ஆனியனை இது பட்டர், சால்டட் ஓ அன்சால்டட் பட்டர் நீங்கள் பாவிக்கலாம். மற்றது இது உள்ளி, இதை வெள்ளைப்பூடுன்னு சொல்லுவாங்க. இதையும் நான் சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சிருக்கிறேன். ஸோ இதுக்கு நான் இப்போ இந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு உப்பும் மிளகும் போட இருக்கேன். ரெண்டு பக்கமும் நீங்க திருப்பி போடுங்க. ஓகே, நான் இப்போ உப்பும் மிளகும் போட்டு வச்சிருக்கிறேன். இதை நான் இப்போ பேனில் போட்டு ஃப்ரை பண்ண இருக்கிறேன். ஒரு 6 மினிட்ஸ் நான் இதை செய்ய இருக்கிறேன். ரெண்டு சைடு, இந்த சைட் 3 மினிட்ஸ், மற்ற சைட் 3 மினிட்ஸ். ஸோ எல்லாமே 6 மினிட்ஸ் செய்ய இருக்கிறேன். ஸோ வாங்க இதை எப்படி செய்யலாம்னு பார்ப்போம். ஓகே, நான் இப்போ ஒலிவ் ஆயில் இதுக்கு போடுறேன். ஓகே, நான் இப்போ இதுக்கு ஒலிவ் ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன். கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் சூடாகட்டும். ஓகே, இப்போ எண்ணெய் கொதிச்சிட்டுது தேவையான அளவுக்கு. இப்போ இதை போடுவேன். ஓகே, இப்போ 3 மினிட்ஸ் ஆயிடுது. நான் மற்ற பக்கம் திருப்ப போகிறேன்.
ஓகே, இப்போ வந்து நான் 2 சைடும் வந்து 3 minutes செய்திருக்கிறேன். ஸோ இப்போ ரெடி ஆயிட்டுது. ஸோ இப்போ எடுப்பேன். ஓகே, நான் வந்து இப்போ இந்த இதுக்குள்ளேயே பட்டர் ஆட் பண்ண போகிறேன். இது நாங்கள் வெங்காயத்தை போடுவோம். மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதோட சேர்த்து நான் உள்ளியையும் ஆட் பண்ணுறேன். கொஞ்சம் ப்ரௌனாக வரும் வரைக்கும் நாங்கள் இதை ஃப்ரை பண்ணுவோம். நீங்கள் அடுப்பையும் பார்த்து கொள்ளுங்க, ஆகலும் கூட்டி வைக்க வேண்டாம், அடுத்து டக்குனு பேர்ன் பண்ணிடும், எரிஞ்சிடும். ஸோ அதனால் நீங்கள் அடுப்பையும் பார்த்து குறைச்சி வச்சிருங்க. ஓகே, நான் வந்து இப்போ டபுள் க்ரீம் விட போகிறேன். இப்போ இது வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுது, உங்களுக்கு பார்க்க தெரியுது, கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலராக வந்திருக்கு. ஸோ நான் வந்து ஒரு 150 ml டபுள் க்ரீம் விட போகிறேன். ஸ்மெல் வருது, garlic ஸ்மெல். இதுக்கு நான் கொஞ்சம் உப்பும் மிளகும் போட போறேன். கொஞ்சம் அடுப்பை குறைச்சி வைப்போம். ஓகே, இப்போ நான் என்ன செய்ய போறேன்னா வெட்டி வச்ச அந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியனையும் இதுக்குள்ள தூவ போறேன்.
ஆஃப் பண்ணிட்டேன். அந்த அடுப்பு சூட்டில் வந்து அது ரெடி ஆகிடும். ஓகே, இப்போ சோஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து இதுக்குள்ளே போட போகிறேன். எனக்கு இதை பார்க்கவே சாப்பிடணும் போல இருக்கு. ரெடி ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் இதை வந்து நல்லா கொஞ்சம் கவர் பண்ணுற மாதிரி வையுங்க. கொஞ்சம் போடுங்க இதுக்கு. ஓகே, இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓகே, இது வந்து இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. க்ரீமி சாமன் வந்து வடிவாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. நான் வந்து இப்போ ஆஸ்பராகஸ் செய்திருக்கிறேன். அதோடு நான் பிளேட்டில் போட்டு நான் எப்படி வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகே, இப்போ இந்த க்ரீமி சாமன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை பார்க்கவே உண்மையில் ஆசையாக இருக்குது. நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன்னா நல்ல டேஸ்டாக இருக்குது. மற்றது வந்து இதுக்கு நான் ஆஸ்பராகஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். இதைத்தான் நான் அவிச்சு வச்சுருக்கிறேன். உங்களுக்கு விருப்பம் வேண்டாம், நீங்கள் டிஃப்ரெண்டான மரக்கறியை நீங்கள் அவிச்சு சாப்பிடலாம். இன்றைக்கு இதை நானும் என் ஹஸ்பண்டும் சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ண இருக்கிறேன். ஸோ நான் நினைக்கிறேன் இது வந்து இந்த ரெசிபி உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமெண்டு. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கும் இது செய்து சாப்பிட நல்லா இருக்குமென்று நான் நம்புகிறேன். ஓகே, நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் என்னுடைய வீடியோவை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்ட்டு. உங்களுக்கும் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுண்டா நீங்கள் தயவு செய்து உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட இந்த ரெசிபியை ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னுடைய சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பின் பிரஷா. தேங்க்யூ.